there's been politics that's erupted. The politics over who should take the accountability, who should take the blame game over this. Remember, while there is a lot of questioning that is raging against Mamata Banerjee government, she has pinned the blame, especially over this vandalism and arson, on Bam and Ram. She's referring to the Bharatiya Janata Party and the Communist Party workers, that they allegedly infiltrated the protest and stoked vandalism. Mamata Banerjee has reiterated her demand, asking CBI to finish the probe by Sunday, as in support of capital punishment against the accused. But TMC's Mahua Moitra finally breaking silence amid allegations of police cover-up, and if the TMC has gone slow and light in this case, has said facts must be separated from propaganda. Amid politics over the brutal rape and murder now, many within the TMC are questioning if the reactions and the response coming in from the TMC government are good enough. I'm referring to Sukhendu Shekhar Ray, Shantanu Sen, who have lambasted the former principal of the college, saying there were already a lot of complaints against him. No action was taken, and now he's simply transferred. যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, যারাই তাণ্ডব করেছে, তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার। আমার যতদূর মনে হয়, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল ফ্ল্যাগ। আমার কাছে 3টে ভিডিও আছে, আমি দেখেছি। My heart bleeds for the victim, and we totally understand the outpouring of genuine grief, the outpouring of genuine insecurity, and the outpouring of solidarity that is on the streets. The fear is real, the insecurity is real. This could be me, this could be you, this could be all of us women. All of us go out there every day, outside, leaving the home, and the least we can expect is an atmosphere of security in our workplace. This is something that all of us are worried about, and that outpouring is out on the streets. We respect that and are in complete solidarity with that. पिछले 3 साल से एक से बड़ा एक सीरीज ऑफ कंप्लेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स आया है, जबकि पूरा देश में इतना मेडिकल कॉलेज है, बंगाल में इतना मेडिकल कॉलेज है, हर एक मेडिकल कॉलेज को इतना डेवलपमेंट किया है ममता बनर्जी का सरकार, लेकिन सिर्फ एक ही ये प्रिंसिपल है जिसको लेके इतना कंट्रोवर्सी है, और जिसको लेके इतना कंट्रोवर्सी होने के लिए आज इस सिचुएशन में हम लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। तो हमको लग रहा है इसके बारे में सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन मैडम का पास शायद नहीं जा रहा है, और शायद पहुंचने नहीं दे रहा है कुछ हैंडफुल पीपल का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। Kolkata is altogether a different city. Here the girls, the women, they move freely, unlike many other places in the country. But unfortunately, after this incident, everybody has been horrified. We shudder in shock, extreme shock and trauma people are now feeling. So the anger and the trauma and the feeling of the people must be respected by all those who are in the authority to control such situation. So you heard Shantanu Sen, who raised questions on the health department, saying it looks like the chief minister is being misinformed. She's not being advised properly about what was going on at the hospital. And now Shantanu Sen is saying he has been removed as TMC spokesperson because of the comments he made at this time. Let's listen into what he's saying. তবে আমি দুটো জিনিস বিশ্বাস করি। প্রথম, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র থাকাকালীন আমি যখন যেখানে যেভাবে দলকে রিপ্রেজেন্ট করেছি, আমি কখনো কোথাও দলবিরোধী কোনো কথা বলিনি, আমার নেত্রীর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা তো দূরের কথা, বরঞ্চ অনেক প্রতিকূল পরিবেশে অনেকের অপছন্দের ভাগিদার হয়েও আমি একনিষ্ঠভাবে দলকে ডিফেন্ড করে গেছি। আর দ্বিতীয়, স্বাস্থ্যে প্রচুর উন্নয়ন হওয়ার পরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী, আমার নেত্রী, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এখনো স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত খবর সঠিকভাবে পৌঁছায় না।